Hello friends, welcome to RX Pharmdians. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா what is cephalosporin and its classification. Cephalosporin is a beta-lactam antibiotic and it has two sources, natural source and semi-synthetic source. Natural source na Cephalosporium acrimonium. Semi-synthetic source is Cephalosporin C and the Cephalosporin C is the first antibiotic in the Cephalosporin family. Now let's see Cephalosporin classification. Cephalosporin classification பாத்தீங்கன்னா 5 generation of drugs இருக்கு. இப்போ இந்த 5 generation cephalosporinலயும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். First generation cephalosporin, cefalixin, cefalothin, cefaprin and cefaloglycin. Second generation cephalosporins, cefaclor, cefonizide, cefprozil. Third generation antibiotic, ceftriaxone, cefatoxim and ceftriaxone. Fourth generation cephalosporin, cefepime and cefepixone. And last fifth generation antibiotic, ceftobiprole. இப்போ based on route of administration பார்த்தோம்னா cephalosporin ரெண்டா பிரிக்கிறோம், oral cephalosporin and parenteral cephalosporin. இப்போ cephalosporinோட mechanism of action பார்க்கலாம். நம்ம last videoல penicillinல பார்த்த அதே mechanism of action தான் cephalosporin. Thank you all for watching. See you all in next video with more information.